Tuelekee Nyeri, kwani tunaelezwa kwamba Naibu Gavana wa kaunti hiyo Dakta Caroline Karugu hii leo atazindua rasmi wadi mbili katika hospitali ya Rufaa ya Nyeri ambazo zimekarabatiwa kwa ushirikiano wa mashirika ya kibinafsi chini ya mpango wa Adopt a Ward. Mwanahabari wetu Martin Munene yuko huko na sasa tunaungana naye atufahamishe zaidi yanayojiri. Munene, pengine shughuli hiyo tayari imeanza na ni kipi ambacho kimechochea hadi mpango huo wa watu kuja pamoja wakashirikiana ili kuweza kuboresha wadi hizo? Na asante sana mwana, unavyosema ni kwamba tuko katika hospitali ya Rufaa ya Nyeri inayojulikana hapa kama Nyeri PGH, ambapo kwa ushirikiano kati ya watu binafsi na pia serikali wameweza kufanya kitu wanaita Adopt a Ward, ambao ni watu binafsi ama kampuni binafsi inaweza kuchukua wodi moja katika hospitali hii ambao ni hospitali ya umma, na basi wanaweza kuifanyia kazi, wanaweza kuiboresha ili watu ambao wanafika hapa wale wagonjwa wanaweza basi kuwa na nafasi tu bora zaidi kuweza kupata matibabu. Na mtu ambaye amekuwa akiendesha shughuli hii ni Naibu Gavana Daktari Caroline Karugu, na nataka tuweze kuzungumza naye aweze kutueleza kwa mfano wodi hizi mbili ambazo ziko hapa ni kazi gani ambayo imeweza kufanywa, na pia umuhimu labda wa watu tu kuweza kushirikiana badala tu ya kungoja serikali iweze kufanya mambo, haswa kwa sekta ama kwa mashirika ambayo ni ya umma. Karibu sana daktari, nataka tuweze kutueleza labda shughuli hii ni kazi gani ambayo imefanywa hapa na pia umuhimu wa shughuli hii ni upi? Asante sana Martin. The initiative of Adopt a Ward is about a year old, and it's an active initiative where we look out to private sector to partner with us to help refurbish and facelift this hospital. This hospital is about 70 years old, and therefore the infrastructure has been very dilapidated over the years. And people would be asking, why don't you do that with the county government funds? The county government funds, and I want to say there is a good chunk of the budget going to the health sector of the county, but most of this money will usually be spent on drugs and paying our health staff. So therefore issues, infrastructure and refurbishing the hospital is really not a priority. But there is a real need if you walk around the hospital. If you look at the kind of infrastructure the hospital has, there's a real need for facelift, and therefore I have been actively going to private sector, knocking doors in private sector and asking them if we can partner or if they can use some of the corporate social responsibility monies that they have to help us facelift these wards. We have succeeded with 3 wards. Today we will be launching these 2 wards, Ward 8 and 9, together with Bimas. Bimas is a microfinance company. The CEO has just joined us, and really just to thank them for this very kind gesture. It's important that our patients are looked after, and looking after patients goes beyond the medicine that they are given. It goes beyond the doctors that we give them to the environments for recuperation. And I have taken the issue of making sure that our patients are recuperating in environments that are friendly, in environments that even help and aid in their recuperation process. And therefore that is why I thought the Adopt a Ward initiative was one that is good. And we have 3 more pledges from private sector. I have with me even private sector players as you can see behind me. So there is appetite for people to come and help county governments. And I want to appeal to private sector, development partners and perhaps persons of goodwill to really extend some help to the county governments. The monies that are coming to the county governments are not enough. And you saw me in Senate the other day going to make a bid on the CRA formula, because we're saying the formula that CRA is using to bring especially matters health does not reflect the issues on the ground, because the current formula, the one that CRA is using, takes into account the number of facility. And we are saying we don't want the formula to look at the number of facilities that we have. We want the formula to look at the turnover of people and patients being seen in this hospital, so that even as monies are being given to the hospital, then we know to who do we serve. It's also important to note that this is a former provincial hospital, and therefore neighboring counties
families usually will find this hospital a good place to recuperate and to bring their patients. And that notion has, even post-devolution, has continued. So you will, if you walk around, you find patients from Laikipia, patients from Nyandarua, patients from Kirinyaga, patients from our neighboring county, and there's nobody we turn away. And that's why sometimes you will find the influx of patients in this hospital, and we are always happy to serve. Na nikikuachilia, labda ni kazi gani ambayo watu wanaweza jitolea ama kuweza kusaidia? Ni kazi gani imefanywa kwa wodi hizi? Ile kazi imefanywa kwa hizi wards ni kazi ya tiles, especially the tile work, the paint work. The ablution blocks were totally gone, and we have actually reconstructed the ablution blocks. We have pledges to bring us completely new beds in these 2 wards. Pretty much the facelift, because we had potholes that were storing water, and the cleaners, every time I would walk around, the cleaners would tell me, even when they clean, they're not very sure of the hygiene in the wards, because those pockets of water could be harboring, you know, we don't know what is in that water, and therefore it was especially very important for us to do the tile work and to ensure that hygiene is then kept in these wards. Thank you. Haya, huyo ni Naibu Gavana wa kaunti hii ya Nyeri akiweza kueleza tu kazi ambazo zimekuwa zikifanywa na pia umuhimu wa watu binafsi kuweza kushirikiana na serikali ili waweze kufanya kazi ya kuboresha huduma ya afya na masuala mengine, badala tu ya kukaa na kungoja serikali iweze kufanya kazi. Au kiweza tu kuona kwa mfano hapa wodi hizi hapo awali hazikuwa ama zikuwa na ukuta ambao umepakwa rangi, na pia sakafu haikuwa bora jinsi ilivyo sasa, lakini wanasema labda serikali wakiweza kushirikiana na watu binafsi, basi wanaweza kusaidia kuboresha huduma za afya na huduma zingine katika kaunti mbalimbali. Na kutoka kaunti hii ya Nyeri tunapumua kidogo, usiende mahali popote, manake Sema na Citizen inaendelea, na hii leo pia tutaendelea tu na mada tuweze kuzungumza, tuweze kujua kutoka kaunti hii ya Nyeri, kaunti mbalimbali wa Kenya wanasemaji.